Well, hello everyone. Welcome to our channel 361 Physics. And here we are presenting our fourth video, which is based on the motion of object in a line or a linear motion. Okay. So first of all, let us recall some basic definitions and some formula and some graphical representation. Okay, so here I have written some differences between distance and displacement. You are familiar with all of these, so just let us make some quick revision of this. So here we can see that distance and displacement are two parameters, and distance, as we know that distance is a scalar, yeah, scalar scalar quantity, and displacement is vector quantity, which means displacement composed of two parameters. One is direction and another is magnitude. But in the case of distance, we can see here the there is absence of direction. Okay, so we can say that in the case of distance there is only magnitude. Okay, so I think you are familiar with this particular question, that suppose A and B are 2 points which are situated in opposite direction at a separation of 10 meter, and uh, uh, an object, or we can say, suppose a man is moving towards B, and after reaching here, he just turn by 180 degree and return to its original position. Then what will be the value of distance? Then we can say that distance is the total length of path covered by the object or body. So we can write here the distance is 20 meter, but in the case of displacement, the displacement is just 0. We can say the displacement is 0 meter. Why? Because in the case of displacement we have to mention the direction. If you take the direction from left to right as positive, then from right to left we have to take the direction negatively, as the magnitude is same. That's why we can find the displacement by adding 10 meter with minus 10 meter, and we'll get here 0 meter. Okay, so that is the basic concept of distance and displacement, and this is quite important thing. Okay, so magnitude of distance is always greater or equal to displacement. You can see from this example, total displacement is 0 but total distance is 20 meter. So from this we can think about this relation that implies that the magnitude of distance is greater or equal to the magnitude of displacement. Okay, so let us move to another topic, and this is related with speed and velocity. So as we know that speed is scalar quantity and velocity is a vector quantity. It refers that it composes of both things, direction and magnitude, but it contains only one thing, which is magnitude. See here, average speed, these are some relation we have to use to solve different questions. Okay, so let us see here, total distance by total time taken. If we divide the total distance by total time taken, we'll get the expression for average speed. And average velocity, the expression is same, but in the place of distance we have to replace it by displacement. And another term is instantaneous speed. Instantaneous speed represents that at any instant, if we want to find out the velocity of any object or speed of any object, we have to limit the time interval approximately tends to 0, and in that case we'll get the instantaneous velocity. For MCQ, this expression could be helpful for you. Okay, so let us move to another topic. This is acceleration, and these two parameters are average acceleration, that means change in total change in velocity divided by total time
taken, if we take the ratio of these two, then we'll get the average acceleration. And the same thing, instantaneous acceleration means acceleration at any instant, at any instant. uh, so for any instant we have to concise the time interval to be 0. Okay, so these are some definitions. And the negative or opposite term of this acceleration, we know that that is the retardation here. So acceleration and retardation are the terms which have the same nature. Okay, same nature actually, but represent opposite kind of uh, behavior. That means acceleration represents the increase of velocity and retardation represents the decreasement of velocity. Okay, now let us move to graphical representation, and this part is quite important for MCQ. So here I have made different type of graph which represents the variation of displacement with time. So here I have mentioned A, B, C, sorry, B, C, D, E, and F, different kind of graph by different alphabets. And in the right hand side, I have mentioned their physical meaning. Okay, so graph A represent a straight line, and this is parallel to time axis. So this represents zero velocity. There is no velocity. And graph B represents uniform. See here, this is uniformly changing. That's why if you take the slope here, we'll get here change in displacement to the change in time. So it will give us the velocity. And the nature, if you see the nature of this straight line is passing through origin, that's why we can say that this yellow or this B line represents the uniform velocity but increasing in nature. C graph represent a C straight line represent the same thing, uniform velocity, but the velocity is decreasing. And these two uh, curve represents somehow same thing, but their nature or their slope uh, are different. If you see here, its slope is positive in the sense, yeah. So this particular graph, F graph, represents here positive slope. That's why uh, velocity is increasing in nature, but velocity is not uniform. And E graph, this one, E graph represents here negative slope, sorry, graph having negative slope. That's why this graph represents a non-uniform velocity but decreasing in nature. And this straight line, this one, yes, okay, this is represented by alphabet D. So this straight line represents the displacement without elapse of time. Okay, so we can say that this is not possible in natural or daily life, because uh, to cover a certain distance there must be certain lapse of time. Okay, so we can say for D graph the velocity must be infinite or not possible. So um, I think यो क्लियर भएको छ होला सबैलाई. अब हामी अर्को ग्राफतिर जान्छौँ र यो ग्राफले भेरिएसन देखाउँछ भेलोसिटी विथ टाइम. So यहाँ पनि A, B and then C, D, E यसरी मैले different nature को ग्राफहरु ड्रा गरेको छु within a single background, we can say that. Okay, so यसमा के छ भने भेलोसिटी र टाइमको भेरिएसन छ. अब ए ग्राफले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन भनेको युनिफर्म भेलोसिटी छ. भेलोसिटी युनिफर्म हुनासाथ एक्सेलरेसन के हुन्छ, एक्सेलरेसन 0 हुन्छ. बी ले रिप्रेजेन्टेसन गर्छ युनिफर्म इन्क्रिजमेन्ट केही को भेलोसिटी को विथ टाइम. भेलोसिटी र टाइमको इन्क्रिजमेन्ट को स्लोपले हामीलाई दिन्छ के त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन दिन्छ. सो यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि युनिफर्मली एक्सेलरेटेड
मोसन भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी यो लाइनले सी लाइनले रिप्रेजेन्टेसन गर्छ युनिफर्मली डिएक्सलरेटेड अर रिटार्डेड मोसन रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भने यो डी कर्भको स्लोप पोजिटिभ छ। त्यसैले गर्दाखेरि भेलोसिटी इन्क्रिजमेन्ट त देखाउँछ तर नन युनिफर्म एक्सलरेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यी ग्राफले नेगेटिभ स्लोप रिप्रेजेन्टेसन गर्दैछ। त्यसैले यसको फिजिकल मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले युनिफर्मली डिएक्सलरेटेड रिटार्डेड मोसन रिप्रेजेन्टेसन गर्छ है। अब यो ग्राफको डिस्कसन भयो, अझै थुप्रै डिस्कसन गर्न सकिन्छ तर सकेसम्म सर्ट भिडियो राख्न खोजिरहेको छौँ हामी। त्यसैले गर्दाखेरि यो ग्राफसँग रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू अब हामी सल्भ गर्न खोज्छौँ। ओके, केही क्वेसन्सहरू हामी योसँग रिलेटेड थुप्रै प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ तर अहिलेको लागि हामीले ग्राफलाई रिकल गर्दैछु र नेक्स्ट भिडियोमा पनि हामीसँग ग्राफ र सम फर्मुलेसनहरूसँग रिलेटेड रिभिजन एज वेल एज क्वेसन्सहरू त हुन्छ नि है। जस्तो यो क्वेसनमा के भन्दैछ भने यो चारवटा ग्राफ एबिसिडी ग्राफ छ अनि यहाँ भन्दैछ which graph represents the motion of a body for its upward motion when thrown vertically upward air resistance is 0। कुनै पनि बडीलाई vertical upward, sorry this is not straight line, okay, so कुनै पनि बडीलाई vertically upward फाल्यौ भने अपवर्ड जर्नीको लागि मात्र हेर्ने भने इनिशियली भेलोसिटी के हुन्छ म्याक्सिमम फाल्दाखेरि र अप्पर लेभलमा गएर भेलोसिटी के हुन्छ भने भेलोसिटी हुन्छ 0। त्यसो भए कस्तो भयो भने एक्सलेरेसन हैन डिएक्सलरेटेड रिटार्डेड मोसन भयो भनेको मतलब अब यसले त्यो रिप्रेजेन्टेसन गर्छ गर्दैन। युनिफर्म भेलोसिटी सडनली ड्रप अफ भेलोसिटी फेरि युनिफर्म यो छैन। यहाँ हेर्ने भने युनिफर्मली एक्सलरेटेड मोसन म्याक्सिमम भेलोसिटी एन्ड फेरि डिक्लाइन देखाउँदैछ। यहाँ युनिफर्मली इन्क्रिजमेन्ट अफ भेलोसिटी छ, यो त नहुने कुरै भइहाल्यो किनभने यहाँ हामीले कन्फर्म छौँ भेलोसिटी अल्टिमेटली 0 हुनुपर्छ। त्यसो भए यो हाम्रो सी अप्सन चाहिँ करेक्ट अप्सन जस्तो देखिन्छ किनभने इनिशियली भेलोसिटी म्याक्सिमम छ यस फाल्दाखेरि र त्यो ग्रेजुअली घट्दै घट्दै गएर 0 सम्म पुग्छ। सो हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ एन्सर सी। ओके, अब अर्को हेरौँ, त्यसकै इलाबोरेटेड फर्म हो है यो। जस्तो हामीले त्यहाँनिर अपवर्ड जर्नीको कुरा गरेको थियो, अब चाहिँ कम्प्लिट फ्लाइट जस्तो अपवर्ड गयो एन्ड डाउनवर्ड फर्क्यो, ठिक छ, अपवर्ड गएर डाउनवर्ड फर्क्यो पनि। ओके, अब कस्तो नेचर होला त्यसको लागि हामी बुझ्नुपर्छ। जब हामी फाल्छौँ म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ, यहाँ गएपछि 0 हुन्छ, ड्रप हुँदाखेरि पनि इनिशियली त 0 नै हुन्छ भेलोसिटी या एन्ड देन फेरि म्याक्सिमम तिर पुग्न खोजे इन्क्रिज हुन्छ समहाउ, त्यही भन्न सकिन्छ है। त हेर्ने हो भने त हाम्रो फर्स्ट ग्राफले नै सरी यहाँ ग्राफको नेमिङ छैन, ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी एन्ड ग्राफ डी। सो फर्स्ट ग्राफ नै हाम्रो प्रोपर एन्सर देखिन्छ बिकज इनिशियली म्याक्सिमम भेलोसिटी, यस म्याक्सिमम भेलोसिटी अल्टिमेटली आफ्टर सम टाइम when the object reaches at its upper limit then its velocity is 0। त्यसो भए यहाँ भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि फेरि के हुन्छ ग्रेजुअली बढ्दै जान्छ भेलोसिटी, यो बढ्दै गएको देखाउँछ है। सो आई थिंक यो क्लियर हुन्छ होला है। अब हामी मुभ गर्छौं अर्को पेजमा। ओके, सो दिस इज आवर अनदर पेज एन्ड दिस इज आवर क्वेसन नम्बर 3। यो क्वेसनले के भन्दैछ भने नि टाइम र हुन त मैले यो प्रिपेयर गर्दाखेरि नै अघि आफूले प्रिपेयर गर्दै थिए यो ड्र गर्ने कामहरु, यो क्वेसन आफूले लेख्दै थियौं हामीले हैन। अनि यो क्वेसन लेख्दै जाँदाखेरि यहाँ भेरिएसनहरुको क्वेसनको बारेमा त थाहा छ मलाई, त्यही पनि हेरौं। which is not possible graphical representation of variation between time and position अरे क्या। टाइम y एक्सिस मा छ, x एक्सिस मा पोजिसन छ, कुन चाहिँ इम्पोसिबल छ पोसिबल छैन भनेर सोधेको। हेर्ने हो भने फर्स्ट ग्राफ पोसिबल छ किनभने टाइम बढ्दै बढ्दै छ, पोजिसन पनि बढिरहेछ, ठिकै छ। अब सेकेन्ड ग्राफ हेर्ने हो भने त कस्तो देखेको छ भन्दाखेरि 0 टाइममा यस पोजिसन कतैबाट स्टार्ट भयो होला अनि टाइम बढिरहेछ, ठिक छ, केही समयसम्म पोजिसन पनि बढ्दैछ। तर यहाँ हेर्ने हो भने त टाइम चाहिँ फेरि 0 हुन गयो, यहाँ टाइमको चेन्ज नै छैन तर पोजिसनको चेन्ज भइदियो क्या।
है, त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन। अरूमा पनि हेर्ने हो नि त, पोजिसन बढ्दै अनुसार टाइम पनि चेन्ज भइरहेछ, यसमा पनि त्यही भइरहेछ। इट्स ओके, दिज आर फाइन। तर यसमा हेर्ने हो भने यो पोसिबल छैन। सो करेक्ट एन्सर यो हुन्छ है। सो लट्स अफ क्वेसन्स यहाँबाट बन्न सक्छ। हामीले आफैले ट्राई गर्दैछौँ क्वेसन्सहरू बनाउन। ओके, सो त्यही भएर केही क्वेसन्सहरू हामीले नयाँ खालको ट्राई गर्दैछौँ बनाएर सल्भ गरेर बुझाउनको लागि, ताकि त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू आउँछ है। अब क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ ल। एन अब्जेक्ट इज ड्रप फ्रम रेस्ट इट्स भेलोसिटी एन्ड टाइम भेरिएसन इज। अब यो चाहिँ ट्याक्कै उल्टो सोधेको छ। अघि माथि फालेको, अब माथिबाट ड्रप। अब माथिबाट ड्रप गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ माथिबाट ड्रप गर्दाखेरि के हुन्छ भने, अघि भनिहाल्यौँ इनिसियली जिरो भेलोसिटी हुन्छ, ड्रप भने चाहिँ थ्रो भनेको छैन। एन्ड ग्रेजुअली त्यो भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। द्याट मिन्स युनिफर्म एक्सलरेसन हुन्छ अन्डर ग्राभिटी मुभ हुने हो भने। त्यसो भए त्यो फर्स्ट हाम्रो एन्सर करेक्ट देखिन्छ। यसले युनिफर्मली नन युनिफर्म मोसन देखाउँछ। यो नन युनिफर्म, यो पनि नन युनिफर्म हो है। यसले त भेलोसिटी घटेको देखाउँछ, जुन पोसिबल नै छैन। त्यसलाई हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ एन्सर अप्सन ए। ओके, अर्को क्वेसनतिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई के सोधेको छ हेरौँ। विच ग्राफ इज इम्पोसिबल। फेरि इम्पोसिबल भन्ने वर्ड ल्याइहाल्यो। यो पोसिबल छ, अघि हामीले डिस्कसन गरिसक्यौँ। यो कस्तो हो भन्दाखेरि इनिसियली जिरो भेलोसिटी, त्यस पछाडि हाई पुग्यो भेलोसिटी या, अनि त्यस पछाडि फेरि के त भन्दाखेरि ड्रप भयो विदिन सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम। जस्तो हेर्ने भने यो पोसिबिलिटी हामीले पाउँछौँ है। जस्तो कि कुनै चिजलाई ड्रप गर्दाखेरि भेलोसिटी बढ्दै 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 गयो होइन, पिकमा पुग्यो, त्यस पछाडि फेरि अब ड्रप भएर रिबाउन्ड भयो भने त फेरि के हुन जान्छ भने अपोजिट डिरेक्सनमा भेलोसिटी के हुन्छ भने घट्दै 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 जान्छ नि त। त्यो केसको लागि यो पोसिबल छ। यो त युनिफर्म मोसन भइहाल्यो। यो एन्सर चाहिँ होइन, युनिफर्म मोसन भइहाल्यो। अब हेर्ने हो भने यो पनि रिबाउन्डकै केस हो। यहाँनिर के छ भने भेलोसिटी 0 थियो, अनि सपोज गरौँ इन्क्रिज हुँदै हुँदै गयो, अनि फेरि कतै स्ट्राइक भयो, भेलोसिटी घट्यो, फेरि रिबाउन्ड भयो, फेरि त्यस्तो खालको नेचर देखाउँदैछ भने यो चाहिँ पोसिबल छैन। किन छैन भने यहाँ हेर्ने भेलोसिटी एकदम एक्सट्रिम छ, 0 भयो, अनि फेरि एकैचोटि के हुन गयो भन्दाखेरि भेलोसिटी यहाँ हेर्ने टाइमको चेन्ज छैन यो ठाउँमा, तर भेलोसिटी 0 भइदियो। टाइम त चाहिन्छ भेलोसिटी 0 नहुनको लागि है। अनि यहाँ त्यसैले हाम्रो यो क्वेसनको लागि अप्सन सी भनेको करेक्ट अप्सन हुन्छ। ओके, सो आज हामीले यो भिडियोलाई यतिमै राख्यौँ, बिकज सर्ट भिडियो होस्, पढ्नेलाई पनि हेल्पफुल होस्। धेरै समय त्यो भिडियो हेरेर मात्र हुँदैन, बुकको स्टडी पनि चाहिन्छ। एन्ड देन हामी हेल्प गर्न रेडी छौँ। कुनै क्वेसन छ, कुनै कन्फ्युजन छ, कुनै च्याप्टरसँग रिलेटेड, हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्ने, हामीलाई सब्सक्राइब गर्ने। हामी सकेसम्म सबैलाई एटलिस्ट फिजिक्स पोर्सनको लागि चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै भिडियो बनाएर अब हुने इन्ट्रान्सेसहरूको लागि हेल्पफुल होस् भनेर हामी कोसिस गर्दैछौँ। सो हामी विश गर्छौँ हाम्रो कोसिसलाई साथ मिल्छ धेरैभन्दा धेरै। ओके, थ्याङ्क यू एन्ड स्टे ट्युन।